So bank reconciliation. Will be two types here. Customer transactions. Exhibits. Am I audible for online? Yes, sir. Yes, sir. Yes, thank you.
Please write. Done, sir? Done. Sir, are you such a details కావాలంటే number తీసుకొని పంపించు. Okay, so now I'm recording this session. Yes, I'm recording. So we'll continue our configurations and please. The bank accounting overview. So basically here we do payment to vendor. Otherwise, receipt from customer, direct debit by bank. For example, payment to vendor against of invoice. Okay, so payment methods will be check payment, transfer from bank account to vendor bank account. Bank account to vendor account. So, for example, at the time of vendor invoice,
బుకింగ్ అంటే పర్చేజ్ ఇన్వాయిస్ లేదా వెండర్ ఇన్వాయిస్. సో ఇన్వాయిస్ బుకింగ్ అన్నా పర్చేజ్ ఇన్వాయిస్ అన్నా వెండర్ ఇన్వాయిస్ అన్నా సేమ్. అప్పుడు మన ఎంట్రీ ఎలా వస్తుంది? జిఆర్ ఐఆర్ గూడ్స్ రిసీవ్డ్, ఇన్వాయిస్ రిసీవ్డ్, అకౌంట్ డెబిట్ టు వెండర్ అకౌంట్. ఇలా మనం ఎంట్రీ రాసుకుంటాం. లేదా ఆర్ మీన్స్ సెకండ్ మెథడ్. You may write like this: purchase account debit to vendor account, or else okay. So why we will write this? Whenever you are using purchase account as a profit and loss statement directly, then we will write as a expense account. గుర్తుపెట్టుకోండి, please remember, purchase account will write into liability, sorry, asset side or else expenditure side. I will give you one simple example. Is out of the syllabus. It is not bank accounting. Just I'm explaining for overview. For example, Mr. A and Mr. B. Mr. A is writing purchase account under expenditure. Mr. B is writing purchase account is asset. Okay. Look here, Mr. A example. They will write like this. Outstanding expense account. Outstanding expense is nothing but liabilities. So purchase account debit to outstanding account. Then they will write here outstanding account debit to SBI bank account. So whenever that outstanding expenses account, outstanding expense account is debit and credit both, then final entry will be so because of the reason, a few candidates and especially in Indian accounting methodology, we will write purchase accounting is approximately is a expenses. ఎందుకు ఎట్లా బిలీవ్ చేస్తామంటే వెళ్ళి మనకు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ టచ్ అవుతుంది కాబట్టి మనం ఎక్స్పెన్స్ అని క్లాస్. బట్ when you comes to the example B, we will write entry purchase account debited to vendor. Vendor ని మనం liabilities కింద తీసుకుంటాం because in ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? Then what is your final entry? ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే what comes in, the value comes in, it is reflecting asset. Against of that you are doing payment is expenditure.
End of the day, the profit, the purchase account will start with asset and end with expenditure only. ఇలా రాసుకోవడం ఏంటి అంటే ఎక్స్పెండిచర్ అని కనబడుతుంది తప్ప ఎక్కడ నువ్వు వెండర్ అకౌంట్ ని మెయింటైన్ చేయడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. ఈవెన్ మీరు చాలా సార్లు మీరు గూగుల్లో సెర్చ్ చేసిన లేకపోతే ఎక్కడైనా మీరు బుక్స్ తీసుకున్నా యువర్ ఎంట్రీ విల్ బి లుక్స్ లైక్ దిస్. డూ యూ రిమెంబర్? అక్కడ వెండర్ అని రాసేసుకుంటాడు పర్చేస్ ఎంట్రీ చేసి కింద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది కదా సార్, అంటే ఆ యూపీ ఇండికేషన్ నరేషన్ ఆ నరేషన్ బేస్ చేసుకుంటే అది తెలుసుకుంటే ఇప్పుడు అప్లికేషన్ లో అంత లెంతీగా వస్తుంది. దిస్ ఇస్ you have a two methods. As a trainer, I can say that you have a two methods. According to your project, you have to use it. Okay. So I prefer for this example. అందుకే నేను మీకు పర్చేస్ అకౌంట్ ని అసెట్ లో రాయించాను. ఇలా కూడా రాస్తాను, పాసిబిలిటీ ఉంది. Come here. Expense account debit to vendor account. This is one example. So you can write this is an inventory point of view, account point of view, and alternate point of view. So this is your purchasing time. When you purchase, you have to write this type of entries. And the second option is at the time of check issue. సో మనం పర్చేస్ చేసిన తర్వాత చెక్ ఇస్తాం కదా, చెక్ ఇస్తే ఎంట్రీ అని పోస్ట్ చేస్తాం. వెండర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు outgoing payment you can write shortcut also. Sorry, the clearing. ఓకే సార్, ఒక్కసారి స్క్రీన్ చూడండి. In bank accounting overview point of view, maybe you have a different things, will payment, will receipt, and will have internal adjustment with bankers. Right now, I'm explaining this example. The payment to the vendor against of invoice, the methods will be, you can pay by check payment or you can pay direct electronic, means online. So while purchasing, your entry should be like this, or like this. So whenever you have issued check, means after purchasing voucher, immediately will update the check. The check updation is nothing but vendor account debit to outgoing payment account. When that check is clear, outgoing payment to bank account. Outgoing cancel, your final entry will be
vendor account debit to. So this is one method. When we had a practical sessions in the previous, we are purchased and we done payment. But whenever you have submitted check, also you have to post entry. This is one example. Are you clear about this? For example, whenever you have done payment by electronic, then no need to post this entry. Electronic is nothing but immediately the check will clear. And we are not going to post this like check clearing. Automatically, the amount will affect to the candidate and amount will deduct from our account. Automatically, we will post entry vendor account debit to SBI bank account. When you have provided payment by checks and this procedure, whenever you have done payment by direct through electronic payments, then your entry will be like this. Final. End of the day, మళ్ళీ వచ్చి expense కింద ఉంటుంది. Cash. Okay. So this is only one example. Whenever you have done payment by check, this example, online, this example. Any questions about this first example? Example number one. Any questions? No అని ఒక ఆన్సర్ కూడా ఉంటుంది తెలుసా అండి? Thank you. Next example. Receipt from the customer against of billing invoice. అంటే సేల్స్ డాక్యుమెంట్ అన్నట్టు. Your payment methods will be the one is direct deposit, the second one is check deposit. Billing document అంటే ఏంటి? సేల్స్ డాక్యుమెంట్.
లేదా customer invoice. ఎంట్రీ ఎలా వస్తుంది? కస్టమర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్. ఇలా ఎంట్రీ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, when customer is submitted a check, ఒక్క నిమిషం. Sorry? Vendor reconciliation statement is different, and customer reconciliation statement is different, and bank reconciliation statement is different. అంటే ఒక వెండర్ కి నువ్వు ఓన్లీ చెక్స్ ద్వారా కాకుండా క్యాష్ ద్వారా కూడా పేమెంట్ చేయొచ్చు కదా, అడ్జస్ట్మెంట్ చేయొచ్చు కదా, రిటర్న్స్ చేయొచ్చు కదా, అవన్నీ బ్యాంక్ లో ఉంటాయి. మళ్ళీ సపరేట్ గా స్టేట్మెంట్స్ చేసి separate. Vendor statement, customer statements are totally different. Separate. Now just we are discussing about bank reconciliation. Okay, ఇక్కడ ఏంటి ఎగ్జాంపుల్ అంటే receipt from the customer against of the billing invoice, direct deposit or check deposit. Now I am discussing about direct deposit.
ఒకవేళ మనం సేల్స్ వోచర్ పోస్ట్ చేస్తే మన ఎంట్రీ ఇలా ఉంటుంది, కస్టమర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సేల్స్ అకౌంట్. కానీ కస్టమర్ ఏంటి, వితౌట్ అవర్ ఇన్ఫర్మేషన్, బికాస్ ద రెగ్యులర్ కస్టమర్ హీ పెయిడ్ డైరెక్ట్లీ, డిపాజిటెడ్ ఇన్ టు బ్యాంక్. డైరెక్ట్ గా నాకు డబ్బులు వచ్చినాయి, అలాంటప్పుడు డిపాజిట్ డైరెక్ట్ గా జరిగినప్పుడు మనకు ఎలాంటి అప్డేట్ ఉండదు, మనం ఎలాంటి ఎంట్రీ కూడా మనం పోస్ట్ చేయలేం. కానీ డైరెక్ట్ గా మన అకౌంట్ లోకి డబ్బులు రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతాయి, క్రెడిట్ అయిపోతాయి. అప్పుడు మనం పోస్ట్ చేసే ఎంట్రీ ఏంటి, ఎస్బీఐ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు కస్టమర్ అకౌంట్, బికాస్ ద కస్టమర్ is deposited account directly. When we are when the customer is deposited directly, there is no entry to enter for end users because we don't have any source. ఒకవేళ చెక్ ద్వారా చేస్తే, సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ సెకండ్ వర్షన్, సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ రాసుకోండి. Receipt from the customer sales. బిల్లింగ్ డాక్యుమెంట్ అంటే ఏంటి, సేల్స్ వోచర్ పోస్ట్ చేసినప్పుడు ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది, ఇప్పుడు ఒకవేళ డిపాజిట్ అప్పుడు ఎంట్రీ ఏమవుతుంది, ఇన్కమింగ్ పేమెంట్ చెక్ క్లియరింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు కస్టమర్. సరే, ఒకవేళ మనం
చెక్ తీసుకొని డిపాజిట్ చేసుకుంటే సేల్స్ వచ్చర్, డిపాజిట్ చేస్తే ఈ ఎంట్రీ, చెక్ క్లియర్ అయితే ఈ ఎంట్రీ. ఫైనల్ గా రిఫ్లెక్ట్ అయ్యేది ఏంటి? సేమ్ థింగ్. వాట్ కమ్స్ ఇన్ అండ్ హూస్ ద గివర్. ఇన్స్టెంట్ డిస్కౌంట్ లేదు. మీకు బ్యాంక్ నుంచి డిస్కౌంట్ అంటే అడ్వాన్స్ గా మనం చెక్ ఇష్యూ కాకుండా బ్యాంక్ నుంచి డిస్కౌంట్ చేసుకుంటాం, అమౌంట్ తీసుకుంటారు. బ్యాంక్ చార్జెస్. Go for third example. Let's go. Example number 3. When we have bank commissions, bill of exchange. BOE is called bill of exchange. Bills payable మనం చెప్పాం కదా ఎప్పుడన్నా లోన్ తీసుకుంటే 1000 రూపాయలు కట్ 1000 రూపీస్ కట్ చేస్తారు, 2000 కట్ చేస్తారు. When they are provided loan on your receivable checks, then you have to enter that discount allowed account debit to SBI Bank. Bank charges, bank commission, you can write different kind of thing. Like this. Okay, just try to focus on the theory, what kind of differences we have. 3 methods. The 2 methods are very important. Method 1 will work for vendor maintenance. Method 2 will work for customer point of view. Third example is GL accounting point of view, general ledger account point of view. Just do focus here and tomorrow we'll go for practicals. Any questions? No, sir. Okay. Done this? Last SMS start with. Thank you. And the class